సో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్. సో బిఫోర్ ముందు పైథాన్ గురించి డేటా టైప్స్ తెలుసుకునే ముందు మనం డైలీ వాడుతుంటాం. మనం డైలీ వాడే నిత్యావసరాలు ఉంటాయో వాటిల్లో మనం డైలీ వాడే పాలు ఉంటుంది. పాలు ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? లిక్విడ్లో ఉంటుంది. లెస్ జస్ట్ కొంచెం సాలిడ్ టైప్లో ఉంటాయి. ఫ్రూట్స్ సెమీ సాలిడ్లో ఉంటాయి. సో మనం డైలీ యూస్ చేసే డేటా లేదా ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని మనం డైలీ యూస్ చేసే ఏముంటాయి? డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫామ్స్లో ఉంటాయి. సో అలాగే పైథాన్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మనకి ఎలాగైతే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా నార్మల్ లైఫ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో అలాగే పైథాన్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుందన్నమాట. సో సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డేటా పైథాన్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే, సో 3 important data types in Python are numbers, text and list. These are the 3 important data types in Python అన్నమాట. సో we will discuss one by one. సో ముందుగా వీటిని గురించి తెలుసుకునే ముందు, సో మన దగ్గర ఒక డేటా ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలిగా. సో మనం వెళ్ళి పాలు తెచ్చుకుంటాము, దాన్ని దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాము. మనం తీసుకొచ్చిన ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాము. అలాగే పైథాన్ లోపల డేటా కూడా ఉంది. సో ఆ డేటాను స్టోర్ చేయాలంటే మనకేం కావాలి? మనం నార్మల్ లైఫ్లో అయితే డేటాను దేంట్లో లోపల స్టోర్ చేస్తాం? ఏదో ఒక డబ్బాలో కానీ కంటైనర్లో కానీ స్టోర్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు పైథాన్లో కూడా డేటాను స్టోర్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం అనుకోండి. మనం వాటిని ఏమంటారంటే వేరియబుల్స్ అంటారంట అనమాట. సో వాట్ ఈస్ వేరియబుల్? వేరియబుల్ అంటే పైథాన్ లోపల ఉన్న డేటాని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కంటైనర్ అనమాట. ఇట్స్ జస్ట్ అండ్ కంటైనర్ టు స్టోర్ డేటా అనమాట. మనం ఏ విధంగా అయితే నార్మల్ లైఫ్లో ఉన్న డేటాని డబ్బాల్లో కానీ వాటిలో స్టోర్ చేసుకుంటామో అలాగే పైథాన్లో ఉన్న డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాటిని వేరియబుల్స్ అంటారనమాట. సో వేరియబుల్స్ ఏమవచ్చు? కెన్ బి వేరియబుల్స్ని ఏమంటారు? వేరియబుల్స్ లోపల ఏమేమి స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే నెంబర్స్ కానీ ఏదన్నా పైథాన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈ వేరియబుల్స్ని మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే డబ్బాలు ఉంటాయి. మనం ఇష్టారాజ్యంగా డబ్బాని క్రియేట్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. సో కింద ఖాళీగా వదిలేసాం అనుకోండి, పైనుంచి పోస్తూ ఉన్నాము అంటే పైన పోతుంది, మళ్ళీ కింద కూడా ఖాళీ ఉంది, దాన్ని ఫిక్స్ చేయలేదు, పైనుంచి పోస్తూ ఉన్నాం, డేటా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో మనం ఆ బాక్సెస్ని లేదా కంటైనర్స్ని ఎలాగంటే అలా క్రియేట్ చేసామనుకోండి, అవి వర్క్ అవ్వవు అనమాట. సో అలాగే పైథాన్ లోపల నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ హౌ అండ్ వేరియబుల్ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్. ఒక వేరియబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే వీటిని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ వచ్చేసి వేరియబుల్ లోపల ఒక వేరియబుల్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్ కానీ అండర్ స్కోర్తో మాత్రమే స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. ఆల్ఫాబెట్ క్యాన్ బి ఎయిదర్ లోయర్ కేస్ అవ్వచ్చు లేదా అప్పర్ కేస్ అవ్వచ్చు. వీటితో కానీ అండర్ స్కోర్తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలన్నమాట. వేరియబుల్ షుడ్ హ్యావ్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్. అంటే మనం క్రియేట్ చేసే వేరియబుల్కి ఒక అర్థవంతమైన మీనింగ్ ఉండాలన్నమాట. ఎలాగంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఒక నేమ్ రాస్తున్నారు, దానికి x = పేరు రాసేసారనుకోండి, ఆ నేమ్ రాసేసారనుకోండి, అది ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందిగా. అదేవిధంగా ఎక్స్కి బదులు నేమ్ రాసి పక్కన వాళ్ళ పేరు రాశారనుకోండి, అది బాగా అర్థమవుతుంది. సో దే షుడ్ హ్యావ్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ అనమాట. షుడ్ ఇట్ స్టార్ట్ విత్ నెంబర్స్ ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్? ఏ వేరియబుల్ కూడా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్తో కానీ నెంబర్స్తో కానీ స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట. కెన్ ఇంక్లూడ్ ఓన్లీ నెంబర్స్ ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. కెన్ ఇంక్లూడ్ నెంబర్స్ ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట. అంటే దాని లోపల మనం స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, నెంబర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అనమాట. దానికి ముందు మాత్రం వాటితో వేరియబుల్ని స్టార్ట్ చేయకూడదు. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్తో కానీ నెంబర్స్తో కానీ వేరియబుల్ స్టార్ట్ చేయకూడదు. బట్ వాటిల్ని తర్వాత యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట వేరియబుల్ లోపల. కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక వేరియబుల్ని లోయర్ కేస్తో క్రియేట్ చేసామనుకోండి, ఆ లోయర్ కేస్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేస్తే మాత్రమే డేటా వస్తుంది. లైక్ అనదర్ థింగ్స్ లైక్ MySQL డేటాబేస్ ఉంటుంది, ఇట్స్ కాల్డ్ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ అనమాట. మీరు హయ్యర్ కేసులో రాయొచ్చు, లోయర్ కేసులో రాయొచ్చు, ఒక పదం లోయర్ కేసులో రాయొచ్చు, ఇంకో పదం స్మాలర్ కేసులో రాయొచ్చు. ప్రింట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ వర్క్ అనమాట. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్ టు వేరియబుల్స్ అనమాట. సో వీ విల్ క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో కన్సిడర్ నేను నేమ్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దానికి నేమ్ వచ్చేసి పైథాన్ తెలుగు అని ఇచ్చాను. నేమ్ వచ్చేసి పైథాన్ తెలుగు అని ఇచ్చాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ అన్ వ్యాలిడ్ నేమ్ అనమాట. ఇలా నేమ్ ఇచ్చేసి ఒక దేంతో స్టార్ట్ అయింది? ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్ అనమాట. స్మాల్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్ స్టార్ట్ అయింది.
So let's print name. So it has worked, it name print చేసింది అనమాట. సో now try using starting with underscore. అండర్స్కోర్తో స్టార్ట్ చేసినా కానీ వర్క్ అయింది. సో నౌ ట్రై యూజింగ్ నెంబర్స్ అనమాట. నెంబర్స్ ఇచ్చి ట్రై చేద్దాం వాట్ ఎర్రర్స్ ఇట్ థ్రోస్. యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్వాలిడ్ డెసిమల్ లిటరల్. సో నెంబర్తో స్టార్ట్ చేయడానికి లేదు వేరియబుల్ని. సో నౌ స్టార్ట్ విత్ సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. ఇట్ విల్ ఆల్సో నాట్ వర్క్. స్పెషల్ క్యారెక్టర్తో ఇచ్చినా కానీ స్టార్ట్ అవ్వదు. సో నెంబర్స్ క్యాన్ బి తర్వాత ఇంక్లూడ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పానుగా. సో నేమ్ 1. సో ఐ విల్ క్లియర్ కన్సోల్ సో దట్ మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. సో నేమ్ 1 తర్వాత నెంబర్ని ఇంక్లూడ్ చేసాము. ఇట్స్ ప్రింటింగ్ పైథాన్ తెలుగు. సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, ఇట్స్ ఎ కామెంట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్, సో యూ కాంట్ యూస్ దట్. దెర్ ఆర్ సమ్ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ అనమాట ఇన్ పైథాన్. సో ఇట్స్ ఎ రిజర్వ్ కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డెకరేటర్స్ మెథడ్స్ అనమాట. సో అవి యూస్ చేసినా కానీ ఇట్ వోంట్ వర్క్. యూ కాంట్ యూజ్ సమ్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ అండ్ డెకరేటర్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఇన్ పైథాన్. వాటిని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్గా వాడలేము. సో నౌ యూ కెన్ యూజ్ అండర్స్కోర్ ఇన్ ద మిడిల్ టు నేమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ అనుకోండి. యూ కెన్ క్రియేట్ వేరియబుల్ లైక్ దిస్, నేమ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇన్ పైథాన్ అనమాట. సో వన్ షుడ్ బి, ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ స్టార్ట్, అది ఓన్లీ నెంబర్, అది ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్తో కానీ అండర్స్కోర్తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఆ వేరియబుల్కి మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఉండాలి. అది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్తో కానీ నెంబర్స్తో కానీ స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. తర్వాత క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లోపల నెంబర్స్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ని కొన్నింటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏవైతే రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ ఆ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కాదో వాటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు. పైథాన్ కేస్ సెన్సిటివ్. సో దిస్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ టు వేరియబుల్స్ అనమాట. సో నౌ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద టాపిక్ కాల్డ్ డేటా టైప్స్. ఓకేనా? డేటా టైప్స్లో మనం డిస్కస్ చేయబోదు ఏమేమంటే, we will discuss first about numbers అనమాట. In this part we will discuss about in detail about numbers. So I'll remove this to show. Okay, these are things that I have created back. So these are the things that we can perform on the numbers we know, right? So I'll remove all these. I mean introduction to variables I'll remove. So Python is an calculator so that we can perform operations on numbers. Numbers అంటే ఏమేమి అవ్వచ్చు, 1 2 3 4 5 అండ్ ఫ్లోటింగ్ ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ అవ్వచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. సో పైథాన్ ఫాలోస్ బాట్మాస్ రూల్ అనమాట. బాట్మాస్ అంటే మన ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్లో ఫస్ట్ డివిజన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది, తర్వాత ఎడిషన్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది, తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. సో ఐ హావ్ రిటన్ లైక్ దట్: డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. దీస్ ఆర్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనమాట. ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటే ఏంటి, డివిజన్ అంటే ఏంటి ఐ విల్ షో అనమాట ఇప్పుడు. సో కన్సిడర్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 వేరియబుల్స్. 1 అనుకుందాం, నెంబర్ 1 ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 1, 2 ఈక్వల్ టు 2 వచ్చేసి 2 అని చెప్పి క్రియేట్ చేసాం అనమాట. సో నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ దీస్ 2 అనుకోండి. వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ జస్ట్ యూస్ అడిషన్ ఆపరేటర్, దట్ ఈస్ ప్లస్. print 1 plus 2, what it will give? It will give 3. So you can use addition operator to add 2 numbers. సో అదేవిధంగా మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, you can use minus. So it will give the result. Okay, 1 నుంచి 2 తీసేసి ఎంత వస్తుంది, -1. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మల్టిప్లై దీస్ 2 numbers,
you can use just star operator, it will multiply. So and you want to divide, there are two divisions అనమాట. ఫస్ట్ ఈస్ నార్మల్ డివిజన్ అండ్ ఫ్లోర్ డివిజన్. సో నార్మల్ డివిజన్ అనుకోండి, ఓన్లీ వన్ బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ రిజల్ట్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద రిజల్ట్ అంటే మీకు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో రిజల్ట్ కావాలనుకోండి, ఓన్లీ వన్ బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చారనుకోండి, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో రిజల్ట్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ దట్ 0.5 ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూలో వస్తుంది. అదే మీరు టూ బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్లోర్ డివిజన్, ఇట్ ఎలిమినేట్స్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అనమాట. సో యూ కెన్ సీ డిఫరెన్స్, ఇట్ గేవ్ 0. సో ఫ్లోర్ డివిజన్ యూజ్ చేసి మనం ఇంటీజర్ వాల్యూని తీసుకురావచ్చు. డివిజన్ ఓన్లీ వన్ బ్యాక్ స్లాష్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ రిజల్ట్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. సో నౌ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ అనమాట. ఆ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ మెయిన్గా ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే, ఈ నెంబర్ యొక్క బైనరీ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాగైతే అవుతాయో అలా వర్క్ చేస్తాయన్నమాట. సో నౌ మూవ్, కన్సిడర్ దట్ వన్ బైనరీ ఫార్మాట్ వన్ యొక్క బైనరీ ఏమవుతుంది, వన్ బైనరీ వచ్చేసి వన్ బైనరీ ఎంతైతే ఉంటుందో బైనరీ ఫార్మాట్ అండ్ టూ బైనరీ ఫార్మాట్లోకి ఇది కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ప్రాసెస్ 1 అండ్ 2 ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ రిజల్ట్స్ వన్ బైనరీ ఫార్మాట్లో ఏముంటుంది, 2 వచ్చేసి ఏముంటుంది, 2 1 బైనరీ ఫార్మాట్లో ఏదైతే ఉంటుందో నెంబర్ ఆ బైనరీ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో 1 2 వచ్చేసి రన్ చేశారనుకోండి 2 వస్తుంది అనమాట. సో 1 2 లోపలికి అంటే బైనరీ ఫార్మాట్లో అన్గేట్ ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుందంటే 2 1s ఉన్నాయనుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 2 1s, షో ఆల్సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 2 1s అనుకోండి, 1 వచ్చి దీంట్లో ఉంది అండ్ 1 అనుకోండి, 1 and 1, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ 1. ఇంకే కేసులో అయినా 0 అండ్ 2 ట్రూ అయితే మాత్రమే రిజల్ట్ 1 వస్తుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్స్ 1 and 1, ఇట్ గివ్స్ 1 and 1 అనమాట. ఇఫ్ 1 and 0, ఇట్ గివ్స్ 0, 0 and 1, ఇట్ గివ్స్ 0, అలాగనమాట. సో నెక్స్ట్ ఆర్ ఏంటంటే రెండు ఆపరేటర్స్ లోపల ఏదో ఒక దాంట్లో 1 ఉన్నా కానీ ఇట్ రిజల్ట్స్ 1. ఏదర్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1 ఉండొచ్చు ఆర్ సెకండ్ దాంట్లో 1 ఉండొచ్చు. సో ఇట్ రిజల్ట్స్ 1. సో లెట్స్ యూజ్ దిస్. ఇట్ విల్ రిజల్ట్ 1 అనమాట. సో నెక్స్ట్ నాట్ ఆపరేటర్. నాట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ జస్ట్ అండ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్ అనమాట. ఎదర్ 1 నాట్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ సింగిల్ ఆపరేటర్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ కండిషనల్ ఆపరేటర్. వీ కెన్ చెక్ లైక్ ఇఫ్ నాట్ 1, ఇది 1 కాదనుకోండి, ఇట్ మైట్ బి అన్ బూలియన్. ఇప్పుడు 1 ట్రూ ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను ఐ యూజ్ ఇట్ యాజ్ బూలియన్. ఇఫ్ నాట్ 1, ప్రింట్ ఫాల్స్. ఇఫ్ 1 ఈక్వల్ టు ట్రూ కదా, ఇఫ్ నాట్ 1 అంటే నాట్ 1 కాకపోతే. సో వెన్ యూ రన్ దిస్, you can clearly see that it won't print anything because it's true. So this won't be executed. If we false అనుకోండి, if we give it as false, let's run this, it will go because it's a false thing. So it is used to mean conditional గా చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి bitwise operators. So I'll remove all this for now. Arithmetic I'll remove. So I'll keep only bitwise operators. So we have left shift and right shift. So 1, let's use 5. Let's use 5 equal to 5. 4 equal to 4. So 5 binary format anta. 5 equal to 1 0 1. This is 5. 4 equal to 1 0 0. So what does,
So let's apply first left shift on 5, print by one move. So I'm moving. Okay, let's create 5 equal to 5 left shift 1. What does this does is that, so you can see clearly. So what it print? 10, right? What happened? So it moves left one character అనమాట. There will be an addition of 1 0. ఇప్పుడు ఏమై ఉంటుందంటే ఇది ఇట్ విల్ 1 0 1 0 1 0 అయి ఉంటుంది. ముందుకు జరుగుతుంది అనమాట. ఇట్ షిఫ్ట్ డిజిట్స్ లెఫ్ట్కి ముందుకు జరిపి ఖాళీగా ఉంది అనుకోండి, ఇట్ యాడ్స్ అండ్ 0 లెఫ్ట్ లోపలికి. ఇట్ మూవ్స్ లెఫ్ట్ ఆల్ డిజిట్స్ అండ్ యాడ్ 1 అనమాట. తర్వాత రైట్ షిఫ్ట్ అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది 4 ఉందిగా, ఇఫ్ వీ మూవ్ 4 టు రైట్ షిఫ్ట్ 1, దెన్ ఏమవుతుంది, ఈ 0 రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 2, బికాస్ చూడండి 4 ఈక్వల్ టు 4 రైట్ షిఫ్ట్ 1, ప్రింట్ 4. ఇట్ విల్ ప్రింట్ 2 బికాస్ ఇట్ రైట్ షిఫ్ట్ ది 0 అనమాట. అప్పుడు ఏముంటుందంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్లో జస్ట్ 2 ఉంటుంది, ఎక్కడో 0 వచ్చి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ రైట్ అండ్ left shift operators works. So one of the advantage of these things is that we can measure how many numbers in this అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఇచ్చేసి ఆ నెంబర్ లోపల ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, లేదా ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయమంటే, వీ క్యాన్ యూజ్ దీస్ ఆపరేటర్స్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ వన్స్ అండ్ హౌ మెనీ జీరోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ నెంబర్ అనమాట. సో ఈ విధంగా చూడొచ్చు అనమాట. సో ఐ విల్ క్రియేట్ particular video on that after this. If you want that, comment below. So I will create another video. That's it.